We all saw the brutal caste killing of IT employee Kavin Selvaganesh in Tamil Nadu's Tirunelveli district. 270 kilometers away in Tiruppur district, another cold-blooded murder took place on July 28th. Muruganantham, a disability rights activist and a public interest lawyer, was hacked to death in broad daylight. He had been diagnosed with Becker Muscular Dystrophy, autism, and associated neurodevelopment disorders. After a previous encounter with the law and order system, Muruganantham had fought a long drawn-out legal battle. It had led to the Supreme Court issuing the Muruganantham Doctrine, which prescribed protection of rights of prisoners with disabilities across Indian jails. Muruganantham was murdered by his own uncle, and the police say it was over a property dispute. But certainly things don't add up. என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போவாங்கிறங்க. போவேன் அது நம்மளுக்கு சந்தேகம் இல்லை. ஆமாம், போலீஸ் ஃபுல்லாக அங்கேயே தான் உட்காந்துருக்கிறானுங்க பள்ளிக்கூடத்தில். It was like Muruganantham predicted his own death. The manner in which he was murdered and the way the police handled it raised serious questions. Multiple petitions by Muruganantham seeking protection were ignored by the police. So far, 15 people, including a former Panchayat president, have been arrested. But activists allege the government employees who played a role in the murder by asking Muruganantham to come to the spot are not being probed. For this week's episode of In Public Interest, we travel to Dharapuram to get to the bottom of it, to know what happened to Advocate Muruganantham. Like many other media outlets, we could have also stayed away from reporting the story. But we thought it is important to bring to light the facts and circumstances that led to the brutal murder of Advocate Muruganantham. If you like our work, do support us by becoming a paid subscriber of the News Minute by scanning this QR code or click the link in the description to contribute to our reporting fund. எனக்கு ஏதாச்சும் நடந்தாலுமே அவன் தான் மண்ணான்னு அர்த்தங்க இந்த சூழ்நிலையில. ஏன்னா என்ன வேலைக்கு வேணாலும் அவன் போவானுங்க மாமா, எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போவாங்க. போவேன் எல்லா இடத்துக்கும் எதுக்கு நம்ம ஏன்னா போலீஸ்ட்டு கொண்டு கொடுத்தாலும் ஒரு முடுங்க மாட்டானுங்க. This call was in March 2025. Advocate Muruganantham predicted his own death at the hands of his uncle Dandapani. And 4 months later, Muruganantham lay dead in his own property, brutally hacked to death by a group of contract killers hired by his uncle. And it was a brutal murder, pre-planned murder. They are having several sketches from 3 different places that coolies, that hitmen, contract killers, that murder for gain. People are coming and seeing that whether he was finished or not. Muruganantham was fighting a case against Dandapani, who runs a school in Dharapuram. Muruganantham had accused the school management of violating building norms and illegally encroaching upon a portion of his land. This land where I am standing belongs to Advocate Muruganantham, and the other side of the property, which is the school property, belongs to his father's younger brother Dandapani. And the dispute between the two is this white wall in between. According to Muruganantham, Dandapani has encroached his land and constructed this fencing. And a few months before that, Muruganantham had approached the court alleging that illegal construction has taken place in this school property, which is on the 4th floor, and that particular portion has now been demolished after Muruganantham approaching the court and the local authorities taking action against the school. So this is something that has irked Dandapani, and that is one of the reasons why Dandapani devised an evil plan to kill Muruganantham, that too in a brutal manner right outside his school. Eyewitnesses allege the date chosen to kill Muruganantham was no coincidence, and the local municipality land surveyor led him into a trap laid by his uncle. 26 years ago, on the same day, Muruganantham's father Lingasamy was hacked to death. Dandapani was a prime accused in that case, but he was acquitted by the local court due to lack of evidence.
During lunch hour, the court was being over. Muruganantham get a incoming call that surveyor called him that I reached the spot. Why you not yet came? Muruganantham suddenly started to move that spot. Within 15 minutes, he got another call. Sir, we are waiting here for more than half an hour. Why you are not been there? Thereafter, we rushed over there. There we went and saw that no one is there. The surveyor was not there. No one, even the no two-wheeler, no, nothing is there. ரெண்டு பேர் நாங்கள் பைக்கில் நிற்கிறேன். முருகானந்த காரு அங்கே நிற்கிது. நின்றுட்டு அங்கே பார்த்தா சர்வேர் யாரையும் காணோம். முருகானந்த சர்வேருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். அப்படி சர்வேர் எடுக்க மாட்டேங்கிறார். எங்கே இருக்க வரலைன்னு எடுக்கலை. நாங்கள் வந்துவிட்டோம் உங்களை காணோம் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுறப்படி சர்வேர் ஃபோன் எடுக்கலை. அப்புறம் பார்த்தா தண்டபாணி நாட்டுத்துறைந்து நிற்கிறாங்க. நின்றுன்னு எங்களை கண்டன்னு ஒளிஞ்சன்னு தண்டபாணி கை காட்டுறாரு. அங்கேருந்து 4 பேர் பெரிய கத்தியோட வேகமாக வர்றாங்க. நாங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல. சும்மா நின்றுக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறதுங்க? பார்த்தீங்கன்னா வந்தோடனே முருகானந்த கையை வெட்டுறாங்க. தோள்பட்டியில் இந்த நேர் வெட்டினேன்னு ஐயா அம்மான்னு கீழே விழுந்துட்டேன். அப்படி விழுந்தோன்னே அடுத்த வெட்டு வந்து மண்டையில் வெட்டுறாங்க. மண்டையில் வெட்டினேன். நாங்கள் என்னை ஒரு ஆள் துரத்து நானும் குருசாமி நேர் கிழக்கு ஓடிட்டேன். போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏப்பா கேட்கலின்னு கேட்டிருக்கோன்னு நான் அதை கேட்காம விட்டேன். சர்வேயர் கேட்டிருக்கணும்ல. சர்வேயர் கேட்டிருக்கணும், அவன் கேட்க மாட்டானே. அவனை எப்படி கேட்பேன்? அவன் தான் கொலை செய்கிறதுக்குன்னு அவன் முக்கியமான கொலைகாரன் அவன் தான் சார். சர்வேயர் தான் கொலைகாரன். அதான் உண்மை. அவன் தான் வர வச்சிருக்கான். ஆமாம், அவன் தான் கொலைகாரன். டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ்லேயே சொன்னேன், இந்த சர்வேயர் தான் கொலைகாரன் அப்படின்னு சொன்னேன். Despite all the eyewitnesses naming the surveyor, the police are reluctant to investigate the role of a government employee. I informed to the police. One of the inspector came to the hospital and taken my statement. In that statement, I very clearly said that we was called by the government officials, that surveyor. He is avoiding that point. He is saying that, sir, government, how can we add the government officials? He is saying that because of my treatment, my blood is going off. It's rushing away. I said, sir, whatever it may be, give me, I will sign and go because you allow me to go for a treatment. He stopped my treatment over there. He stopped the doctor. So further, I have no other options. I just signed over there. Like the same thing happened to Muruganantham mothers. They are taken to police station and taken a white paper signature. Blank paper signature. Signature, yeah. Why? Don't know why. What they are going to fill, after that only we came to know. TNM accessed the call records of Muruganantham on the day of the murder, and it reveals that Muruganantham received 2 incoming calls from the Dharapuram town planning inspector Vignesh Kumar at 1:32 p.m. Following this, he called his uncle Gurusamy, a retired teacher. The call records further reveal that Muruganantham called the town planning inspector's number at 1:59 p.m. and placed another call to a contact saved as Surveyor Ravi Kumar at 2 p.m. 25ஆம் தேதி அன்றைக்கி எங்கிட்ட கொண்டு வந்து முனிசிபாலிட்டியிலேருந்து தபால் கொடுக்குறாங்களுங்க. 28 அன்றைக்கி 1 மணிக்கு வர சொல்லுங்கம்மா, நான் அளக்க வர்றா அப்படின்னு சொன்னாப்பிள்ளைங்க. சரின்னு கையெழுத்து போட்டு நான் தான் எனக்கு வாங்கி வச்சேன். பையன் வந்தது இப்படி சொல்ல, ஏது இத்தனை நாளாக கொடுக்கல முனிசிபாலிட்டி கொடுக்குது, ஏது இத்தனை நாளாக கொடுக்கல முனிசிபாலிட்டி கொடுக்குன்னு அப்போ 2-3 தடவை சந்தேகப்பட்டானுங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஆள் வர்றதுனால பையன் ஏமாந்துன்னு இல்லைங்க, இது நம்பிக்கை. அப்புறம் அங்கே சென்னையிலேருந்து ஃப்ரெண்டு வந்தாப்பிள்ளைங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃப்ரெண்டு வந்தாங்க, அண்ணன் வந்தாங்க, அப்பா அத்தை பேத்தி வீட்டுக்கா 4-5 பேர் வகையில் என்ன நடந்துருன்னு போட்டு நான் அதை பற்றி நினைக்கலைங்க. அவங்க ஒரு லெட்டர் கொடுத்ததுனால தான் நான் நினைக்கல. இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க, சதி பண்ணுவான்னு நினைக்கலைங்க. போலீஸு, சர்வேயரு, கார்த்திகேய, சர்வேயரு, இது பிரின்ஸ்பாலு, இவங்களுக்கு எல்லாம் உடந்தைங்க. கொலையாளிகள் பள்ளியில் தான் தங்க வச்சுருக்கிறாங்க. தங்க வச்சுருந்த அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர் மீது விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும். கொலையான வழக்கறிஞர் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் முருகானந்தத்தை அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வர வச்சது ரவிக்குமார் என்கிற நகராட்சியைச் சேர்ந்த சர்வேயர் தான் அங்கே வர வச்சிருக்கிறாரு. இதையும் விசாரணைக்கு உட்படுத்தணும். ஆனால் காவல்துறை அரசு ஊழியர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய வேலையை செய்து ஒரு பெரிய பணத்தை கைமாத்தா உள்ளூர் காவல்துறை பெற்றுக்கிட்டு இதை மறைக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் செஞ்சுருக்கிறாங்க. In May 2025, Muruganantham sent a petition seeking police protection, alleging threats to his life.
to the Home Secretary, DGP of Tamil Nadu, Inspector General of Police West Zone, Deputy Inspector General of Police and the Superintendent of Police Tiruppur district. He later wrote a petition to the Chief Minister's cell alleging threat to his mother and his life, but his petitions were ignored. எங்களை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறானுங்க. நாங்களும் அதனால யாரோ ஒருத்தர் தான் போகிறது இல்லை வாடகை எடுத்துகிட்டு போகிறது, பஸ் ஏறி போகிறது, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த 4 மாதமாக எங்களுக்கு போலீஸும் ஒரு உதவி இல்லைங்க. ஐஜி, எஸ்பி, டிஐஜி, கமிஷனருக்கு எல்லாத்துக்கும் லெட்ரு, எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ் எல்லாம் இருக்குதுங்க, எல்லாம் எவிடன்ஸு. Muruganantham's friends also allege that his phone was active and WhatsApp chats were accessed 4 days after the murder and expressed fear that crucial evidence could be tampered with. According to the locals, 1 week before the incident, CCTV cameras that were placed in and around the vicinity of the school were removed. CCTV cameras on the other side of the school were found to be damaged. The Madras High Court has asked the Inspector General of Police West Zone to oversee the investigations. Muruganantham was murdered on 28th July. It was about around 2 to 3 noon. But within 1 hour, so-called accused were surrendered. It created a big suspicion about the investigation agency and all others. Whether they well planned before the murder, we are suspecting, sir. Sir, now modus operandi in Tamil Nadu, sir. Murder on sudden provocation, one type well planned, discussed with the police, all the arrangements, then murder. Then they will indict the witness also, their witness, then case will be entered in acquittal. In March, Muruganantham wrote a will giving away all his properties to fund cases to secure the rights of persons with disabilities. He wanted the money used to fight for animal rights, feed stray dogs and cows, and take care of medical and educational expenses of poor persons with disabilities. Muruganantham fought for the rights of people and placed immense trust in the rule of law. The question now, will the courts rise to secure justice for him?